Здравейте, аз съм Борис от Бокс Офис. За да сте в час с най-актуалните премиери на българския екран, се абонирайте за официалния профил на Поп Топ в VBOX 7. Бокс Офис с Борис Кашев. Вторият проект, който ще ви представя, е Теория на всичко, който може да се похвали с номинация за най-добър филм и най-добри актьор и актриса в главна роля. Повече за Теория на всичко в следващия материал. Биографичният филм за гениалния астрофизик Стивън Хокинг, в когото се превъплъщава номинирания за награда Оскар Еди Редмейн, е базиран на мемоарите на съпругата на Стивън, Джейн. Лентата с режисьор Джеймс Марш представя първите стъпки на Хокинг в науката и неговия триумф, съпътстван от появяващите се симптоми на ужасяващата болест, вещаеща му 2 години живот. В образа на Джейн влиза актрисата Фелисити Джонс. Сериозният подход на Редмейн към ролята носи огромен успех на Теорията на всичко. Актьорът влиза брилянтно в кожата на Стивън Хокинг, страдащ от амиотрофична латерална склероза. В интервю Еди споделя, че се е срещал с Хокинг само веднъж преди снимките на филма. През 3-часовата среща физикът и математик е казал само около 8 изречения, което е недостатъчно на Редмейн за подготовката на ролята. Въпреки това той намира други начини да се превъплати в образа. Сваля около 7 кг и изкарва 4-месечен курс по танци, което му помага да се научи да контролира тялото си. Среща се и с 40 пациенти с диагнозата амиотрофична латерална склероза. Изучава в каква последователност отказват мускулите на професор Хокинг. Освен това, актьорът прекарва часове наред пред огледалото в опит да пресъздаде по перфектен начин лицето му. По време на снимките Еди Редмейн буквално заживява с диагнозата. Дори между дублите той стои неподвижен и прегърбен. След снимките на филма с чувство за хумор Еди признава: "Бях обсебен. Не съм сигурен, че беше здравословно." Без съмнение, Теорията на всичко е филм, който съдържа в себе си цветна палитра от емоции и си заслужава да бъде гледан. Сега ще научим повече информация за Теория на всичко от актьорите Еди Редмейн и Фелисити Джонс, както и от режисьора на филма Джеймс Марш. Who's that? Oh, him. He's strange. Clever. Wild. Jane Wild. Hello. Hello. Science. Arts. We all know Stephen Hawking, but we don't know about this extraordinary woman that was the fuel behind a lot of his success. I met Jane quite early on in preparation for playing her, and she was just phenomenal. When she opened the door, she was like a ray of sunshine, very open, very warm. You can't believe what she went through. When you're part of a film which is depicting people who are living, the stakes suddenly get like a level higher. When Stephen came, we were shooting the Mayball scene, and this was this huge extravaganza. Bravo. When Stephen arrives, it's amazing because the icon of the silhouette of Stephen in his wheelchair is so known. We were doing a scene where Eddie and I are just walking and talking, and on one side of me I could see, just from my peripheral vision, I could see Stephen, and on the other side I could see Jane, and it was the most surreal experience and just a little bit intimidating to have two people who you're trying to inhabit in some way, watching what you're doing. He was there for this long night of shooting, and I think that's when he realised what we were doing was of a certain scale. It wasn't a little kitchen sink drama. We were really trying to make this big canvas of his story. And also, of course, it raises the stakes for Eddie again, because he has to not only perform for us and for the camera, but to Stephen. Unfortunately, when you shoot a film, you generally don't shoot it chronologically. James tried desperately to make that work in the schedule, but it was never going to work. So it was about me working out in the process of preparing how I was going to be able to jump into different physicalities on the same day. First day, we shot exteriors in Cambridge, and in the morning I was going to be playing Stephen young and healthy. It was the scene in which we spin round, and then at lunchtime I was going to be on 2 walking sticks, and then in the afternoon I was going to be in the wheelchair. There should be no boundary to human endeavor. While there is life, there is hope. Поп Топ с Мартин Геновски.